Welcome back, друзья! Мы продолжаем третий Baldur's Gate за нашу колдунью. Как и обещал, поменял Карлах на Shadowheart. Выяснил... Ну, как, я узнал это до того, как загрузил патч. Я предпочитаю обычно читать записки разработчиков к патчам. И там было сказано, что теперь можно менять содержание отряда, просто подходя к союзнику, да. Не обязательно выкидывать кого-то из отряда заранее. Вот, то есть просто для примера пойдем со мной, Лейзель. Вот, и теперь можно просто выбирать, на кого меняешь союзника, с которым разговариваешь. Ну, или просто оставить Лейзель стоять, где она стояла. Вот, в общем, прикольная фича, наконец-то добавили, очень классно, очень полезно, потому что иногда бегать по лагерю между спутниками, перетасовывая их в отряде, было не очень удобно. Вот. Ну что, пойдем? Там вроде как Кага нас хотела видеть. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrashem, or I'll rip your damn throat out! All right. Жесть. We need to get Arabella out now. You heard the guards. They're waiting on Korga to give word. I'd sooner trek through the 9 hells than trust that snake. Я видела, что тут произошло, за что друиды схватили вашу дочь. Arabella tried to steal their idol. Druids lost their damn minds about it. They need it for their precious ritual. Oh, it's all my fault. I told her I wished the wretched thing would just disappear, or better yet, explode. Now Arabella's being judged by a bunch of druids who hate us. That's not right. Breaking into druid chambers to steal a sacred relic. Oh, she sounds like fun. Так, Астарион, отойди от ребенка. Ну, она ребенок, это уже чересчур. Я с ними поговорю. Thank you. They won't give us the time of day. Hurry! I'm at the end of my tether as is. Can't take this waiting. Товарищи друиды, как насчет Элдрич Бласта в лицо? Я громче умею, понял? You, step back. Go join the other tieflings. Oh, you fucking racist. Ну, я ничего дурного не хотела. Мне что, нельзя просто пройти? No, and you'll find trouble all the same unless you get out of my sight. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Go ahead. Хе. Лохушка. Я думаю, мы сначала к Каге, потом тут все оббегаем, со всеми поговорим. Так. Мы за своих, короче, горой. Вот делайте, что хотите, но...
Какую прайс? Алло, женщина. Окститесь. Бабка, ты ёбу совсем дала. Please. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil, and I will cast out the rest. Зачем сажать ее под замок? Она совсем ребенок. She's a parasite. Хуя себе заявление. Drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. We took back the idol. Surely... Do it. Даже у Астариона ебало кислое, даже ему не нравится. Никому не нравится. Так, слушай, отпусти ее, я лично прослежу, чтобы она больше не бедокурила. Отстань от ребенка. Как будто, блядь, сама ребенком не была. Ну, хотя, она вполне возможно. Такой противной родилась, блин. Very well. She may go. Break your word, and my serpent shall feed. Sif, Tila to me. Out, thief. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Korga. Master Halsin... Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Ебать, блядь, какая она противная, вот. О чем вы оба возбудились-то так сильно? Ну, допустим, Гейл вперед. That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Ну да, устраивать показное судилище над ребенком чудовищно. Хорошо, что мы вмешались. Couldn't agree more. The girl wasn't innocent, but that doesn't mean she was guilty. Да знаете, вот в мюзикле «Чикаго» есть замечательная фраза «It was a murder, but not a crime». Вот то же самое. «It was a theft, but not a crime». Что тебе надо? I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. Ну, It's как бы just тебе an old повежливее wound that сказать, hurts мне me from насрать. time to time. Nothing to be Мне concerned так about. похуй. It's Ну, nothing нет, to do ладно, with the ладно. И Мина не tadpoles, at похуй. least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Сильно болит? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Ну, ладно. Ну, все остальное мы уже в лагере будем обсуждать. Я не люблю вот так вот в поле где-то с ними болтать. Что тут всякие таблички? In darkest hour, a concord made, twixt harp and wild against the shade. Local history, written in riddles. Ну, мы-то с вами уже проходили второй акт, мы уже знаем, куда это все идет. The towers seized, the battle done. The moonrise broke the darkest one. You recognize the mark of the dark goddess Shar on the broken helmet. This army marched in her name. So many dead. Sent to the Night Singer's embrace.
Moonrise must be a reference to Shah's divine sister, Saluna. Если я правильно помню, мы за Дэми на эти таблички не протыкивали. Поэтому достаточно интересно. By claw and tooth from root to thorn, the old oak's grove to wildlings sworn. The mural shows druids claiming the grove in the name of the old oak, Sylvanus, god of nature. Okay. We take grove law seriously. By letting that child escape without consequence. We might as well have lain on the ground and let them trample us. Ты чё такой противный? Такой душный чувак, пипец. Please leave. Our hospitality has limits, and they were crossed long ago. What will you people want next? Letting the Hellchild go was a mistake. Слышь ты, ушастый. Ты меня нахуй не зли. О, здорово. Oh, my savior. I wish you could have visited in better times. Да ладно. Я вот не понимаю, почему периодически вот так вот текстурки странно пропадают. Может, за кадром посмотрю, поищу, в чем может быть причина. То есть тут как бы... Хз. Так. Прав. Миндальный. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Ты про Кагу или про Тилу? Ну да, если бы я смолчала, тогда что? Nothing befitting a child. Nothing befitting any of our world's creatures. А, ну то есть вы бы Let тоже a snake промолчали. replace our leader. She will see the tieflings driven out, or worse. Ну, я так понимаю, у вас тут главный пропал, и в его отсутствии Кага отрывается как может. Master Halsin. Perhaps goblin called, perhaps dead. He'd set Mistress Korga back in line. Hold her to task, stop this damned ritual. More will die if the rite is finished. So many more, sent into a world gone mad. Ну, если никто не ищет Хальсина, я могу попытаться. Would you? I would give anything to see Halsin return home. Ну, я постараюсь его найти. Sylvanus' blessing upon you, and my gratitude as well. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Поправили перевод! Come, Silver. Stay close. Они поправили перевод этой сраной фразы. Если кто-то смотрел прохождение за Дэмиана, я не помню, разговаривали ли мы с Радхом или нет, по-моему, разговаривали. И я там жаловался, что перевод этой фразы выглядит как... да, он говорит, you won't mistake the first druid if you see him. Да, то есть как бы ты первого друида, если увидишь, ни с кем не перепутаешь. В первоначальном переводе, в старом переводе, эта фраза была переведена как что-то типа «первый друид, которого ты встретишь, это Хальсин?» или что-то вроде этого. И меня это тогда так бомбило, просто жесть. Поэтому я прям очень рад, что они это исправили. Go on. Say it. You think I'm a monster? Угу. Даже спорить не стану. Да, только чудовище может угрожать ребенку. Yes, you would say so. I know your kind. You see only villains and victims. A viper bears her fangs defending her brood. I call her mother. You call her monster. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed.
We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Ну, этот обряд должна быть очень сильная магия. The rite of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while outlanders infect us. Sylvanus demands that we choke them out. Я говорю от имени Зевлора. Если вы выгоните тех, за кого он в ответе, они могут погибнуть. Но тебе, я так понимаю, похуй, в принципе. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. Ну, поговорю с Зевлором. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Какая ты мерзкая. Я знаете, о чем сожалею? О том, что за Дэмиана я ее не убил. Так, это Кнетти. Что у нас тут? Сундук Каги. Здравствуйте. А вас-то мы и искали. Я просто не знаю, насколько Эмины как персонажу... Так, а мне не хочется, чтобы они все прятались. Насколько Эмины как персонажу подходит концепция убийства Каги. Она все-таки, ну, добрый персонаж. Сложно. Is that blood? No, never mind. Так. Кстати, да, я ж могу арбалет взять. Чё это я? Так. Нам нужна вот эта записка. Кага, болото-порт, дерево, приходи, одна. Одан. Угу. Ясненько, понятненько все с вами. Путите к Нетти. Очень-очень надо. I see you. Just give me a moment. Я могу тебе чем-нибудь помочь? A moment. This medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Мне нужна помощь, немедля. Just speaking out my bedside manner's better than yours. Yeah, let's have a look at you. Ой, кошка. You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Кто такая пушистая? Кто такая хвостатая? Извините. Даже не знаю, как сказать. У меня личинка в голове. A tadpole. A mind flayer tadpole.
Ты о них знаешь? Сможешь мне помочь? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Как-то ты неуверенно звучишь. На всякий случай. А то мне как-то боязно. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. И я заражена тем же паразитом, что и он? Seems so. Gave Master Halsin a right start. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. You don't have to be here for this. I'm interested in the procedure, actually. Please, go ahead. All right. Let's see what we can do. Спасибо тебе, я уже на все готова, лишь бы помогло. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Ну, я могу соединять свой разум с разумами других зараженных. Victims can identify each other. Not that the others know they're victims, of course. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. Ну, на корабле освежевателей разума. Они похитили меня и заразили личинкой. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Ну, клянусь. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Ее акцент. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. В каком смысле должны были? Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later, the victim transforms and a new mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Ты хочешь сказать, что это лишь вопрос времени? Could be. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne. And I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Чем я могу помочь? The thing is, I've sent birds to find him.
but the place is rotten with goblins. None of us can even get close. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps he can save your life. How's that sound? Да неплохо звучит. Я отыщу Хальсина. Thank you. It would mean everything to the grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Как скажете. Wyvern poison. It's lethal stuff. Let's hope we won't have to sample its delights. Да. Better a quick draft than a ceramorphosis, nonetheless. Ceramorphosis. Something of a potential would-be mind flayer myself. Couldn't agree more. Мне просто кажется, это, знаете, вот умный, начитанный Гейл и Амина, которая чисто цераморфозис. Просто кто вообще это говорит? Высли друида, найди логово, в котором он укрылся, и доложи мне. Запомни, ты разведчик. В контакт не вступать, не убивать никого. Твоя задача — оценить обстановку и вернуться обратно. Что делать дальше, я решу сама. М. Интересно, интересно. Так, никто меня не видит. Никто не видит. Ёник? Так, ну, я думаю, все остальное мы не будем подбирать. Что тут у нас еще такого? А, все. Так, хорошо. Ну... Я не хочу красть, я хочу потрогать. Его как будто нельзя потрогать. Ладно. Странно. Так. Здесь мы вроде как всех протыкали, получается, кроме волка. Эй, дружок. Thulf's fur bristles. He wants to jump, wants to bite. A low growl builds in his throat as his eyes track the movement of your tail. It's agitating him. Эй, я тебя не обижу. His ears twitch as you speak, but his eyes don't shift from your tail. He sees you as a threat. Это, кстати, уникальный вариант для тифлингов. Видимо, потому что у тифлингов, ну, есть хвост. Интересно. Так, ладненько, теперь просто пробежимся здесь. По кругу, наверное. Сейчас. Вот тут, по идее, никого не стоит, правильно? Да, значит, там вот сюда направо. Хрюк. Здорово. А, ну, понятно. Так. Привет. Speak. Ты готовишься к обряду? I would prefer not to. But if Master Halsin does not return, Korga will give the order, and my voice will not matter.
А что ты говорила той птице? The bird knows. She needs to know. You do not. Ну, я не с теми другими тифлингами, если тебя это беспокоит. Forgive me. I don't fear your blood, tiefling. I fear my brethren. More follow Korga every day. They are afraid, and she offers a simple solution. Eject the refugees, and we will be safe. И по всему выходит, что ее нужно остановить. Как нам это сделать? A druid and an outsider. We can do nothing without turning the others against us. Only Master Halsin can stop this. I pray my bird returns with news of him. If not, I fear for everyone here. Неплохая девчонка. Привет. А, понятно. Ну ладно. Чего? Что там Вола ему на ухо нашептывает? Горка, привет. Толкнуть зверюгу в бок. Да как-то, может, лучше просто рыбку бросить? Ей! Уи! Короткий путь. Так. Значит, смотрим. Complexum tuum, abterra ortum, adnos differ. А, ну и все, да? Ageneculamo in umbra tua parter arborum. Кто-то читать не умеет, походу. Ну, короче, понятно, с этими разговаривать смысла вообще нет. Так. А, Горка спит обратно. Так. Мы вот сюда не спускались. А тут вот есть... Во, погоди. Привет. А ты чего тут? А чё грустный такой? Ой. А, блин, достаю. Ну-ка, Shadowheart. Опа. Приехали. Прикольно. Впервые вижу. До этого не находил этот тайничок. Но, да, это ограниченная зона. Все, здесь больше ничего нет. Вот так вот. Просто рандомно существуешь, бегаешь по роще, оказывается, что здесь сундук есть. В каждом новом прохождении какие-то свои приколы. Так, ладно. Главное, что Астарион у нас не потерялся по дороге. Так, ты что-то хотел? Ой, не Мишка. Вова, привет. Ah, my
good friend. You were at the gates just now, no? When the goblins came? You saw them up close? A few questions, if you please. There's no overstating my interest. Ну, хорошо, спрашивай. Glory. Now then, how would you describe that particular batch of goblins? Size, nature, distinguishing qualities? You search your mind, but remember nothing useful about goblin social order or behavior. Да, гоблины как гоблины, совершенно обычные, мерзкие и подлые. Goblins struck fear and awe in heart of wilting witness. And the dragon they had marching in the rear, was it of the brass or silver variety? Дракона? Не было никакого дракона. Witnesses failed to notice the obvious dragon. Last question, then you'll be quite free. Did the attackers rally to the absolute when they fell upon the gates? Да, было такое. Выкрикивали это имя как болевой боевой клич. They did, didn't they? Oh, curious. Oh, curious indeed. I've interrogated one, a captive in this very camp. She reports they've abandoned their god Maglabiet in favor of someone called the Absolute. The scandal! Гоблинские суеверия не стоят того, чтобы переводить на них чернила и пергамент. Ah, but is superstition all? These goblins are informed by a kind of strategy anathema to their kind. I, for one, intend to get to the bottom of it. I'm just preparing to head to their camp as we speak, in fact. If you'll excuse me, I ought not to dawdle. Постой-ка, насчет того, что... О чем мы раньше говорили, а при чем тут дракон вообще? My friend, every story benefits from a dragon. Until we meet again. Придурок. I smell drama amongst these adventurers. Здорово. Ебать, ты неадекватный. Few outsiders are allowed in here. Be respectful and do not interfere. Ладно. Show some dignity and leave. You've burdened this place with your troubles long enough. Но ваша блядская кага меня попросила. Чё за бред? Эй, Арабелла. You ever scare me like that again, and I'll feed you to a knoll. Mom, I'm fine. Stop it. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we'd do without her. Ну, надеюсь, мы еще встретимся в более приятной обстановке. Likewise. Arabella? Thank you for helping me. Stop. I was fine. Да-да-да, вот это вот. Мам! Так. С кем мы еще не общались? Мы не общались с Родином и его командой. Я думаю, мы как раз с ними сейчас поболтаем. Трум-пурум-пум. Так, здорово. Good to be back behind the walls, have to say. For as long as that lasts. Опа. Don't make me hurt you, boy. Too late! Looking at you is painful enough. Чаву.
подземелье. Так, кошка за ноутбуком опять ведет себя очень плохо. I already told you I don't have it. How stupid are you? Так. Мне как-то нервно немножко. Так, сейчас я достану кошку оттуда, где ей быть не положено, и я к вам вернусь. Так. Возвращаемся к нашим баранам. Only gonna ask you one more time, boy. Hand over my locket. I don't have your ugly locket. I've never seen it before. Hand it over or I'll slap the teeth out of your head. Воу. Слышишь? Не смей трогать ребенка. You threatening me? Да. Ну, просто предупреждаю, человек. Мне доводилось иметь дело с такими, как ты. Как бы знаешь, где они закончили? В канаве, блядь. Сука. You don't understand. The kid stole my locket. He... Oh, the hell's with this? These little devils get away with everything because of coddling bastards like you. You'll get yours someday. I hope I get to see it. Maybe you will, but personally, I doubt it. See you around. Так, ты давай тоже не выебывайся. Мы все видели, как ты спиздил этот сраный амулет. Так. Ремира. Ah, the fighting foul blood. Glad to know one of you has a spine. Ну, тебе бы руку подлечить надо. Oh, I was just gonna let it fall off, stick it in my satchel. Ain't letting anyone here near me. They all sat and watched while Zevlor near got us killed. Ну... А разве вы не виноваты? Вы подвергли опасности его товарищей? And what about our people? Half the crew's lying dead back in that ruin. Even the new lad, his first contract, and we land him in a god's damned goblin nest. He actually stood and fought, the stupid bastard. Like I never trained him better. Значит, ты просто бросила своего друга с гоблинами и ушла. These weren't no normal goblins. And Liam weren't no friend, alright? Just another raw recruit, thought he was in some storybook. Жесть. Small mercies. Здорово. If it ain't the fearless goblin slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Ну, есть за что. Ну, меня больше беспокоит первый друид. Он вроде как покинул рощу вместе с вами. Aye. His name's Halsin. And if he's still alive, he'll be cursing the day he laid eyes on me. We've got a contract to track down some relic, and he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out, though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. А можно взглянуть на этот заказ? Job's all yours, if you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. Справедливо. Просто скажи мне, где найти реликвию. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral, but my mate Brian kept hold of it like his own todger.
Goblins made sure to the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Ну, спасибо. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. Какой ты позитивный. Ладно. Поболтали, побегали. Я думаю, можем здесь сохраниться. С остальными доболтаем уже в следующей серии. Пока что всем большое спасибо за просмотр. Я вас увижу в следующей серии. И всем пока-пока.